Or I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees, and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные и почтительные дандават пранамы лотосным стопам моих гуру Падма, Нитья Лила Правиштвам Вишнупада, Аштутара Шата, Шишимат, Бхактивиданте, Шриле Вамане Госвами Махараджу, и Нитья Лила Правиштвам Вишнупада, Аштутара Шата, Шишимат, Бхактивиданте, Шриле Нарайне Госвами Махараджу. Такие же смиренные и почтительные дандават пранамы я предлагаю лотосным стопам Нитья Лила Правиштвам Вишнупад, Аштутара Шата, Шишимат, Бхактивиданте Свами Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнави и почтенным собравшимся гостям. So, we are very happy to come Gaur Govinda Gaudiya Math. Мы так счастливы прибыть в Гор Говинда Гаудия Мат. Gaur and Govinda. Гор и Говинда. So very nice, and especially here that is Здесь такие прекрасные божества. Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Sundar. Нитьянанда Прабху и Чайтанья Махапрабху, Гаура Сундар. How they are meeting together in the house of Navadip. Gauridas. Which house? Mahaprabhu and Nityan, first Mahaprabhu met with Nityananda Prabhu in the house of what is his name? What is called? We are going Chaitanya Math. The place is called? Как называется это место, вот Чайтанья Мат, где находится? We are going to Navadip Parikrama. First we are going. Вначале отправляемся Яшодхан. Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj temple is there. Chandrasekhar Acharya. Чандрашекхара Ачарья. Нитьянанда Прабху и Чайтанья Гауранага Махапрабху встретились вначале первый раз в доме Чандрашекхара Ачарья. Because Nityananda Prabhu, he traveled with what is called Madhavendra Puripad. Нитьянанда Nityananda Прабху, Лакшмипати Тиртха. Madhavendra Puripad. Madhavendra Puripad. Then he also came in Vrindavan. Нитьянанда Прабху вначале путешествовал с Мадхавендрой Пурипадом, затем он прибыл во Вриндаван. Then, after a few years, Nityananda Prabhu completely absorbed in the mood of Baladevы Prabhu. И еще через несколько лет Нитьянанда Прабху полностью погрузился в настроение Баладевы Прабху. And sometimes he asked the pujari in Vrindavan, и порой спрашивал my brother Krishna. Пуджари Вриндавана, где мой брат Кришна? Where is Krishna? Sometimes Nityananda Prabhu, he hold the plow on his shoulder. Иногда Нитьянанда Прабху, он брал плуг и закладывал через свое плечо. And he asked the pujari, where is Kanai, 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 Kanai? И спрашивал, где сейчас Канай, Канай, Канай? So people are thinking he is a mad person. И люди думали, что это какой-то безумец. So no one can give answer. Поэтому никто ему не отвечал. But Nityananda Prabhu, he asked here and there to the people. Но Нитьянанда Прабху, он всюду у всех спрашивал. And then one real sound, divine sound came. Затем раздался божественный голос. Hey Nitai, now your brother Krishna appeared in Navadip Dham
in the form of Sachinandan Gaur Hari. О Нитай, сейчас твой брат Кришна явился в Навдвипадхаме в облике Сачинандана Гора Хари. Then Nityananda Prabhu, he left Vrindavan and he came in Navadvip Dham. Тогда Нитьянанда Прабху оставил Вриндаван и отправился в Навдвипадхаму. Then Nityananda Prabhu, he was hiding in the house of Chandrasekhar. И тогда Нитьянанда Прабху стал прятаться в доме Чандрашекары. And that day Lord Chaitanya Mahaprabhu asked all his devotees. И в тот день Господь Чайтанья Махапрабху спросил всех своих преданных. Today, tonight, one very golden chariot came in front of my house. Сегодня во сне я увидел, как одна золотая колесница подъехала к моему дому. And one Dibba Mahaprabhu, and he was sitting in the chariot. И одна божественная личность сидела на этой колеснице. With his indicate fingers and was asking to everyone, this is the house of Gaur Sundar. И указывая своим house of Nimai. Пальцем. Он спрашивал, это дом Нимая? Then he disappeared. Затем он исчез. So Mahaprabhu told all his followers, we should search where is that Mahapurush. И Махапрабху сказал всем своим последователям, мы должны найти эту личность. Then all the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they were searching for all Navadvip Dham. Тогда все последователи Господа Чайтаньи Махапрабху стали искать по всей Навадвипадхаме. Nandanacharya. Извиняюсь, дом Нанданачарьи. Not Chandrasekhar. Nandanacharya, the house of Nandanacharya. Дом Нанданачарьи. Understand? So, then all the devotees, they were searching everywhere, they could not find out. И все преданные стали повсюду искать, но так и не могли его найти. Then Chaitanya Mahaprabhu himself came in the house of Nandan Acharya. Тогда Господь Чайтанья Махапрабху, он сам пришел в дом Нанданы And that Ачарьи. time Nityananda Prabhu, he was sitting and also closed his eyes and meditated. И тогда Нитьянанда Прабху сидел с закрытыми глазами и медитировал. Then Chaitanya Mahaprabhu came and sat in front of Nityananda Prabhu. И тогда Чайтанья Махапрабху пришел и сел напротив Нитьянанды Прабху. Then Nityananda Prabhu and Gaur Sundar, they also looked to each other. И затем Нитьянанда Прабху и Гора Сундар взглянули друг на друга. Because Nityananda was thinking, Gaur Sundar, he had to come and so recognize to me. Потому что Чайтанья Махапрабху, он думал, Нитьянанда Прабху думал, что Чайтанья Махапрабху должен прийти и узнать меня. And so Gaur Sundar, he came in the house of Nandan Acharya. Тогда Гора Сундар пришел в дом Нанданы Ачарьи. Then Gaur Sundar and Nityananda, they meet together. Итак, Гора Сундар и Нитьянанда встретились This is the вместе. first time Gaur Sundar, he met with Nityananda Prabhu in the house of Nandan Acharya. И это был самый первый раз, когда встретились Гора Сундар и Нитьянанда Прабху в доме Нанданы Ачарьи. And both they also raised their hand and chanting holy names. Оба они подняли свои руки и стали повторять святые имена. Then Chaitanya Mahaprabhu, he brought in his house. И Чайтанья Махапрабху Нимай привел Нитьянанду Прабху в свой дом. So Nityananda Prabhu, he was staying first in the house of Chaitanya Mahaprabhu. И вначале Нитьянанда Прабху стал жить в доме Чайтаньи Махапрабху. But Nityananda Prabhu, sometimes he also had Avadut. Но Нитьянанда Прабху, он стал Авадутой. Avadut. Completely forget everything, absorbed in this way. Он полностью Sometimes he is not properly
used his cloth. Порой неправильно надевал свои одежды. And Mahaprabhu also put his cloth. И Махапрабху поправлял его одежды, надевал Mahaprabhu правильно. told him, Nitai, here is my wife, my mother, and everything. If you not properly put cloth, so this is not good for us. И Махапрабху сказал, Нитай, слушай, ну тут моя жена, моя мать, если ты будешь так одеваться, так вести себя, это не очень хорошо. So that time, what is his name? The wife of Srivas Thakur, Malini Devi. И тогда супруга Шривастакура, Малини She Деви, has so much love and affection with Nityananda Prabhu. у нее столько любви к Нитьянанде Прабху. So Malini Devi, the wife Srivas Thakur, brought in their house. Итак, Малини Деви, жена Шривастакура, привела So Нитьянанду Прабху в Nityananda свой Prabhu, дом. he was staying in the house of Srivas Thakur. И затем Нитьянанда Прабху стал жить в доме Шривастакура. And every day and night, always absorbed in chanting holy names. День и ночь он погружался в воспевание Нама святых имен. Нама And Lord Санкиртана. Chaitanya Mahaprabhu, every day he used to come in the house of Srivas Thakur, Srivas Angan. А Чайтанья Махапрабху, он каждый день приходил в дом Шривастакура, в Шривас Анган. And we Nam Sankirtan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Nam Sankirtan. So, Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, Srivas Thakur, and all the day and night chanting holy names, Nam Sankirtan. Итак, Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху, Шривастакур и другие день и ночь воспевали святые имена. And especially in the day of Ekadashi, И в особенности all в the день devotees, Экадаши they used to come in the house of Srivas Thakur. все преданные приходили в дом Шривастакура. So Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Acharya, Gadadhar, Haridas Thakur, Srivas, all they also, whole day and night chanting holy names. И тогда Нитьянанда Прабху, Чайтанья Махапрабху, Гададхар, Шривас, Харидастакур, Адвайта Ачарья, все они вместе день и ночь повторяли So святые we sing имена. this song also. Sri Hori Vasari Hori Kirtana Vidhano Nitya Arambela Prabhu Jagate Rokano. Vrindavan Das Thakur very nicely glorified about Ekadashi Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur. Как поется в этом баджане, Шри Хари Васари Хари, там описывается, Вриндаван Дас Такур описывает то, как Господь Чайтанья Махапрабху воспевал святые имена в день Экадаши в доме Шривастакура. So Nityananda's Leela very sweet in Navadvip Dham also. Итак, Лила Нитьянанда Прабху настолько сладостна в Навадвипа Nityananda Дхаме. Prabhu is Bhagavat Tattva, he is non-different from Baladev Prabhu. Нитьянанда Прабху это Бхагават Татва, он не отличен от Баладева And Baladev Прабху. Prabhu, he is non-different also Krishna. А Баладев Прабху не отличен от Кришны. So what is the difference Krishna and Baladev? И в чем же разница Кришны и Баладевы? Krishna is blackish complexion or Baladev Prabhu, he is called fresh complexion. Кришна он темного цвета тела, а Баладев Прабху светлого. Krishna he plays the flutes or Baladev Prabhu he plays Shinga. Кришна он играет на флейте, а Баладев Прабху играет на буйволином рожке. But both are very near and dear to each other. Но оба они очень дороги и близки друг к другу. So Tattva Siddhanta actual Krishna himself manifests his second body that is called Baladev Prabhu. И говорит, с точки зрения Таттва Сиддханты, Баладев Прабху это как второе тело Кришны. Because Krishna he is called the supreme personality of God is Swayam Bhagavan. Кришна это верховная личность Господа, Сваям Бхагаван. Srimad Bhagavatam gives evidence. Ete changsa kalapangsa Krishnastu Bhagavan Swayam Bhagavan. В Шримад Бхагаватам говорится, что Кришна это верховная личность Господа, Сваям Бхагаван. But
conditioned soul, how they will know how to serve to Krishna. Но обусловленным душам, как же им понять, как служить Кришне? In Bhagavad Gita, Krishna says, Bhaktam Paradar Nannat Kinchidasti Dhananjaya. Hey Dhananjaya, Arjun, no one has than me. I am the supreme. О Дhananjaya, Арджуна, нет никого выше меня, я верховный. Mattam Paradar Nannat Kinchidasti Dhananjaya. And saying also Manvana Bhavo Mad Bhakto Mad Jaji Mang Namaskuru. But how to worship to Krishna? Но как поклоняться Кришне? So Krishna is thinking, if jivas, they don't know how to worship to me. И Кришна подумал, дживы не знают, как служить мне. So first Krishna, he manifested in his second body, that is called Balladeva Prabhu. Поэтому Кришна проявляет свое второе тело, и это Баладева Прабху. In this Balladeva form, he is showing to us how to serve to him. И в этом облике Баладевы Кришна учит нас и показывает нам, как служить Ему. Understand that? He is showing to us. Balladeva Prabhu, he serves to Krishna many ways, but mainly 10 ways he serves to Krishna. Баладев Прабху служит Кришне всевозможным образом. And Но выделяется из них Asan means sit. 10 основных видов Basan служения. means cloth. Асана означает сидение, васа Paduka значит is одежда, shoes. падука – это его обувь. Even Krishna's all ornaments, everything is what? Balladeva Prabhu himself. Также все украшения Кришны – это сам Баладева Прабху. Even Chhatra. Chhatra means umbrella. Balladeva Prabhu himself. Даже кшатра, то есть зонтик – это сам Баладева Even Прабху. Krishna's bed and Shaja. Balladeva Prabhu himself. Кровать Кришны, саджа – это тоже Баладева Прабху. Balladeva Prabhu, he manifests in the form of Shesh Nag. You know? И Баладев Прабху, он проявляется в форме Шешанаги. Very nice, beautiful, soft bed. Он предстает в виде прекрасной, мягкой кровати в этом обличии. Sometimes you put the air in that the bed, you sleep. Иногда вот в матрасы надувает воздухом, и вот он матрасик такой мягенький, ну, в общем, приятно на нем спать. So in the same way, Balladeva Prabhu, he manifests in the form of Sheshanag. Точно так же Баладев Прабху проявляется в форме Шешанага. And Krishna taking rest, very nice bed. И Кришна прекрасным образом отдыхает на нем. Showing the asana, vasan, saja, and even Krishna's upadhan means pillow, also Balladeva Prabhu. Даже подушка Кришны – это Баладева Прабху. Even Krishna's sacred thread, and also Balladeva Prabhu. Everything Balladeva. Браманический шнур Кришны – это тоже Баладева Прабху. So in this way, our scriptures explain this. Balladeva Prabhu, he serves to Krishna and different ways, especially 10 ways. Dasavidha seva, dasamaya dasanam, and lakshitam. In this way, Balladeva Prabhu, he serves to Krishna. Итак, Баладева Прабху служит Кришне всевозможным образом, но из них выделяется 10 основных видов служения. But Balladeva Prabhu also, he is not different from Krishna. Но Баладев Прабху, он также не отличен от Кришны. And both are very close friends and friendship to each others. И оба они очень дорогие, близкие друзья. And where is Krishna, there is Balladeva Prabhu. Where is Balladeva Prabhu, there is Krishna. Где Кришна, там и Баладев Прабху. Где Баладев Прабху, там и Кришна. And so you will say, Krishna, he appeared before coming Krishna in the womb of Devaki. И перед тем, как Кришна явился в лоне Деваки, First Balladeva Prabhu appeared in the womb of Devaki. вначале там в лоне Деваки проявляется Баладева Прабху. That means seventh womb of Devaki, actually Balladeva Prabhu appeared. То есть Баладев Прабху явился в лоне Деваки как ее 7-й ребенок. Devaki's 6 sons and killed. Then Devaki's 7th, what is called? Baby. Om Kami Balladeva Prabhu. 6 детей Деваки. Первые 6 детей Деваки были убиты. И Баладев Прабху пришел как 7-й ребенок. Jogmaya also took
the seventh womb of Devaki and placed in the womb of Rahini. Но йога Майя взяла этот седьмой плод Деваки и перенесла в лоно Рахини Майи. And so for this regard, Baladev Prabhu's another name is called Sankarshan. И поэтому другое имя Баладева Прабху это Санкаршан. Taken in there. Yogamaya Dishwari. Потому что йога Майя перенесла его. So Baladev Prabhu's how many names? И сколько имен у Баладева Прабху? His name is Baladev Prabhu, Bal ke Adhishthatri Devata. He is called the presiding deities of Bal. То есть Баладев Прабху это господствующее божество силы, Бала. All Shakti, strength coming from Baladev Prabhu. Chit Все Bal. шакти, энергия исходит от Баладева Прабху. Чит Бала, духовная энергия. Transcendental strength coming from Baladev Prabhu. Трансцендентная энергия исходит из Баладева Прабху. Balahineno labha. If you have no strength, you cannot attain your perfection goal. И если у вас не будет силы, то вы не сможете достичь своего совершенства. Understand? Balahineno labha. So the Shastra saying, need ball, the chit ball. Here ball means transcendental strength, ball coming from Поэтому Baladev. необходима Бала, сила. И какая сила? Духовная сила, чит Бала. Or another his name, what is it? Sankarshan. А второе его имя Because Санкаршан. Yogamaya and took from the womb of Devaki and placed in the womb of Rohini. Потому что йога Майя взяла его из лона Деваки и перенесла в лоно Рахини. And so everybody called him Rohini Nandan Baladev Prabhu. Поэтому все его называют Рахини Нандан Баладев Прабху. Another his name, Ram. Еще одно его Bala имя. Ram. Рам. Also Ram. Ram means Ramayati the Ram. And he resides in the heart of all the living entities. Рам означает, что он пребывает в сердцах всех живых существ. And because Baladev Prabhu is so much beautiful and attractive. Потому что Баладев Прабху настолько прекрасен, привлекателен. And another is also the Chaitya Guru. И также он это Чайтя Гуру. Chaitya Guru who resides in the heart of all the living entities. Чайтя Гуру, который предстает в сердце каждого живого существа. That is called Super Soul who resides in the heart. Это сверхдуша, которая пребывает в нашем сердце. And he is called also Akhanda Guru Tattva, undivided Guru Tattva. И он также это Акханда Гуру Татва. So his name is called Ram, Balaram, and Sankarshan, Baladev. So now coming in this way, the same Baladev Prabhu now he appeared in Mahaprabhu's Lila in the form of Nityananda Prabhu. И тот же самый Баладев Прабху предстает в эту Кали-югу, приходит в эту Кали-югу, как Нитьянанда Прабху. And his name is called Nityananda, Nitya Ananda Nityananda. Его зовут Нитьянанда, Нитья Ананда. And why his name is called Nityananda? Почему его зовут Нитьянанда? Nitya Vastu Ananda Nityananda. That means one who always absorbs and breathes with absolutely truth. То есть Нитьянанда — это тот, кто всегда погружен в блаженство абсолютной истины. Because Krishna, we sang Bhagavan, he is called the absolutely truth. Потому что Кришна — это Своям Бхагаван, абсолютная истина. And Nityananda Prabhu always absorbs with Krishna. А Нитьянанда Прабху, он всегда погружен в Кришну. So his name is called Nitya Ananda Nityananda. Поэтому его зовут Нитьянанда. Нитьянанда. Because Krishna, he is called the full of bliss, Ananda. Кришна, он исполнен блаженства, Ананды. In Vedanta Sutra also explain Anandamaya Abhyasad, Anandamaya Abhyasad. Again and again you practice, Lord, who is the embodiment of full of bliss, Ananda. Practice. How to practice, Lord? How to practice? Practice spiritual life to attain. Veda says Anandamaya Abhyasad. Abhyas means practice. И в Ведах говорится Анандамай Абьясад.
Абьяса означает практика. You know? То есть практикуй. We practice to whom? With the full of bliss, anand. Вы должны совершать духовную практику по отношению к кому? К тому, кто исполнен трансцендентного блаженства, ананды. Krishna, Bhagavan, he the full of and bliss. И Кришна, Бхагаван, он полон блаженства. Okay? You want bliss or not? Вы хотите блаженства или нет? Who wants Кто bliss? хочет Everybody блаженства? wants bliss. Ananda. Вы So все saying хотите Anandamaya ананды. Bhyasad, Anandamaya Bhyasad. Поэтому говорится ананда мая бьясад. Vedas saying, not in other things. And because Lord is the full of bliss. Веды говорят об этом. Потому что Господь исполнен блаженства. So Nityananda Prabhu in this way is saying to us how to always absorb with Krishna, who is the full of bliss, rasa rasamoy. Rasa rasa vaisa jeva labdhanandir bhavati. Итак, Нитьянанда Прабху показывает и учит нас, как погружаться в Господа, который полон блаженства. So Nityananda Prabhu, then when Balladeva Prabhu, he serves to Krishna many ways also. Итак, Баладева, Нитьянанда Прабху, который также является Баладевой Прабху, он служит Господу всевозможным образом. In Chaitanya Charitamritam, Krishna's Kaviraj Goswami also explained. Читание Чаритамрити Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет. Balladeva Prabhu, and he serves to Krishna again also 5 ways. Баладев Прабху служит Кришне 5 способами. 4 ways he serves the Srishti Tattva, creation. 4 способа это как Сришти Татва, творение. One way he also serves to Krishna and with his different rasas. One way he serves. А с другой стороны, он служит Кришне с точки зрения рас. 4 ways he serves to Srishti, creation. То есть 4 способами он служит Сришти, творению. And that is called Karmaduksai Vishnu, Garduksai, Kriduksai, and says. То есть Карандакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну, Кширадакашая Вишну и Шешанак. And his from Balladeva Prabhu, then he also serves to Krishna different ways also. И также в своем облике Баладевы Прабху он служит Кришне всевозможным образом. So now coming this way, actual, if you want to know about Nityananda Tattva, first you have to know about Balladeva Tattva. Если вы хотите постичь Нитьянанда Татву, вначале вы должны постичь Баладева Татву. And Balladeva Prabhu, he holds the, what is called? Plow and, what is called? And Gada, that is called club. Баладев Прабху, он держит плуг и булаву. With the plow, he also plowing the heart of the living entities. И с помощью своего плуга он спахивает сердца живых существ. As like farmer, first he also cultivate the field, first he also plowing. Так же, как фермер, когда он возделывает почву, вначале он спахивает поле. In the same way, Balladeva Prabhu, he cultivates the heart of the conditioned soul. Точно так же Баладева Прабху, он спахивает сердца обусловленных джив. And also when you plowing, big stone and big things come, then farmer, he also destroy all the stones and with his clubs. И точно так же этот земледелец, когда во время спахивания там проявляются какие-то большие жесткие валуны, там засохшая почва, своей булавой он начинает их разбивать. And those who are demon, Balladeva Prabhu also pulled the demon with his plow. А те, кто являются демонами, Баладев Прабху своей булавой притягивает их. And also killed them with the club. И своей булавой он убивает их. А я сказала, чем? Плугом, да? Извините, плугом притягивает и булавой разбивает, да. Подумала плуг, я сказала другое. In Krishna Balladeva Prabhu, first he killed Dhanikasur, Gardhavasur.
И самого первого демона, который убивает Баладева Прабху, это он убивает Денукасуру, демона осла. You know, the demon Вы знаете этого демона? who always disguise the form of donkey. Это демон, который присутствует в облике осла, Денукасур. Understand? What is the significance? The conditioned soul, they are as like also and donkey. И что это значит? Что обусловленные души, они подобны ослам. Donkey means completely fully stupid, nonsense. Да, ослы, они полностью глупые негодяи. Srimad Bhagavatam so much. Conditioned soul as like a donkey. Шримад Бхагаватам очень часто где описывается, что обусловленные души подобны ослам. Doing hard work. Они тяжело трудятся. Donkey, they are foolish and so working hard work. Осел он тупой, да еще и тяжело трудится. But not getting any fruits also. И не получает никакого плода при этом. And one day I told very nice, beautiful story. Однажды я рассказал прекрасную историю. There was one person, he has maybe 10 or 15 donkey. Жил один человек, у которого было 10 или 15 ослов. So the donkey, they put all the rubbish thing on the back of the donkey. И он закладывал весь мусор, в общем, какие-то вещи на спины этих ослов. Before in India, no, the washermen were washing the dirty cloth. До этого в Индии было очень много прачек, то есть люди, которые стирали одежду людям. They putting the dirty cloth on the back of the donkey. И они закладывали эту грязную одежду на спины ослов. Understand? Because that time was not washing machine. В те времена не было стиральных машин. Before was not washing machine, not machine. До этого не было стиралок. So before there one kinds of people, they collect the all dirty clothes from the house to house. И поэтому были такие вот прачки, которые ходили по улицам и собирали грязное белье у людей. And all the lot of dirty clothes and put on the back of the donkey. И у них собирались огромные тюки, которые они ставили на спины ослов. And then they also bring in their one place and washing all the dirty cloth. И эти ослы приносили все это грязное белье в какое-нибудь место, где они все это стирали. Dirty cloth, bad, smelly, dirty cloth. Ну, в общем, не просто грязное белье, еще дурно пахнущее. Then, so one day, that donkey thinking, or this owner, they're not giving any food to me also. И однажды осел подумал. Whole day also and giving lot of bag or everything on my back. Ну, почему же хозяин меня совершенно не кормит, мне ничего не дает за это? Каждый день я таскаю все эти тяжести. Before the people also use that donkey in different ways also. До этого люди использовали... Not only carrying the dirty cloth on the back. То есть до этого люди использовали ослов всевозможным образом, не только чтобы они там носили что-то. Yeah, donkey or not? Здесь ослы есть? Yes. Some people, in the Some villages. people. What they're doing is that. Sometimes they bring to the city so someone can ride. Putting that before they use the different way, no? Put the bricks or very heavy load and sugar, salt, and the bag of sugar or bag of salt, putting on the back of the donkey and. То есть ослов используют не только, чтобы там грязное белье носили они, но также там то есть кирпичи, какие-то тяжести, тюки с солью, сахаром. Especially if you go the hill area, you know, особенно, up. Возможно, there are no any other convents. То есть, возможно, в особенности, если в какой-то гористой местности или so холмистой. They only use the donkey to carry for this and the
sugar, salt, and the bag. Put on the back of the donkey, then donkey. То есть туда невозможно поднять все вот эти вот там, мешки с сахаром, солью, какие-то тяжести. И люди, они зачастую использовали именно ослов для этого. But not Они giving one поднимались. grains of the salt or sugar to the donkey. Но при этом хозяева ослов никогда не давали даже крупицы из того, что они носили на своей спине. То есть ни там, кусочка сахара или соли, ничего из этого. So one donkey only thinking, И однажды один осел подумал: my master is very cruel. мой господин, мой хозяин такой жестокий. And whole day I am doing hard work, Целый день я так тяжело carrying тружусь, lot of sugar ношу bag столько сахара на своей on my спине. back, but my master not giving and one piece of sugar or nothing. Но мой хозяин не дает мне даже и кусочка из того сахара, который я таскаю. And one day, the owner of the donkey И однажды хозяин этого осла, put the sugar bag on the back of the donkey. он поместил мешок с сахаром на спину that- этого осла. That time the donkey had to cross one small river. No? И ослу нужно было пересекать одну небольшую реку. Water is not so much, little water. То есть там немного воды было в ней. Он мог спокойно перейти эту реку. The donkey is thinking, И осел And- подумал: I will give some lesson my master. я преподам урок моему Because my master хозяину, not giving any piece of sugar to me. потому что The мой whole day I хозяин, am working but not giving anything. потому что мне мой хозяин не дает даже и кусочка сахара, из которого я ношу. Я целый день тружусь, но мне ничего не дают взамен. So for this donkey, he little bit bent himself. Тогда этот осел немножко присел, когда он Then the пересекал water реку, touched the sugar bag. и когда вода она коснулась этого мешка с Then- сахаром, Then sugar melt. то этот сахар растаял. And then coming this, then the owner of the donkey is thinking, why every day? And the sugar is less. Why? И хозяин этого осла подумал: почему это каждый день Then one сахара day становится все меньше и меньше. the owner of the donkey was watching in hiding place. И однажды хозяин этого осла, он решил спрятаться и подсмотреть, что же там This- происходит. The stupid nonsense donkey. Ах, этот глупый осел. He lose my sugar in the water. Он замачивает весь мой сахар в воде. Okay, I will give the punishment this donkey. Ну хорошо, я накажу этого осла. The next day, the owner of the donkey, he did not put the sugar bag on the back of the donkey. И тогда на следующий день хозяин осла, он не положил уже сахара в Then he мешок. put some sponge, Он поместил туда губку. sponge. Вы знаете, губки. And then donkey, he thinking, oh, the same thing maybe. Ну, осел он подумал: ну, наверное, я то же самое несу. So when he coming on the river, И когда он вошел в реку, also donkey also осел опять присел. bent on himself. Then water sucking the sponge. И вода набралась во все эти губки. Don't so heavy, he could И not. осел почувствовал: ой, как тяжело. Then the owner of the donkey looking, well, how is this foolish my this? А хозяин за этим всем наблюдал. Then а? also bitterly beat him. И он еще подошел, еще сильно его побил после этого. You understand? In the same way, donkey is called foolish, stupid, nonsense, Таким же образом, Ну. что это означает? and intelligent. Ослы очень глупые, у них глупые, у них совершенно нет никакого So разума. for this regard, Bhaktivedanta Prabhupada explained, those who are not doing bhajan and sadhan to Krishna, Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада объясняет: they are called also foolish. тот, кто не совершает Нирвода. баджаны садханы Кришны, это глупые люди. They are called foolish. Они очень глупые. If you not do bhajan sadhan to Krishna, Если вы не совершаете баджаны You садханы are foolish. Кришны, значит вы глупцы. who is intelligent person? Кто разумный? One who performs bhajan sadhan to Krishna. Тот, кто совершает баджаны садхану Because the Кришны. human body is very, very rare. Потому что человеческая жизнь You необычайно try to редка. understand.
Попробуйте это понять. Next birth, you will get the human body or not. There are no any guarantee. В следующем рождении получите вы человеческое рождение или нет, нет никакой гарантии. So this human life means that chant holy name to bhajan and sadhana. Эта человеческая жизнь означает повторять Chant святые holy имена, names. совершать баджан и садану. Hare Повторяйте святые имена. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Рама Рама, Харе Харе. You can stay in your house with your wife, children, husband, wife, no problem. Вы можете жить в своем доме со своей женой или мужем, детьми. Не проблема. You can do any business, no problem. Вы можете совершать любой бизнес, You работу. are doctor, lawyer, teacher, professor, no harm. Вы врач или адвокат, учитель, профессор. But you don't forget to chant holy names. Но самое главное, не забывайте повторять святые имена. You understand? Вы It's понимаете? very important. Это очень важно. Chant holy names, be happy. Повторяйте святые имена и будьте счастливы. Wealth, money, wife, children, sons, daughters, no one go with you. Богатство, дети, жена, муж, родственники, они не отправятся с вами. You try to understand this philosophy. Попробуйте понять эту философию. Никто из них с вами не пойдет. Who will go with you? Кто пойдет с вами? Premanand? Примананда. No one. Krishna in his heart. Krishna always with you. Before you come, also Krishna always with you. Да, Кришна. But in this всегда с тобой. material world, no one go with you. Но из этого материального мира никто не пойдет с тобой. So everybody do bhajan and chant holy names. Поэтому все должны повторять баджан, совершать баджан и садану. Повторяйте святые имена. This is very important. Это очень важно. Human life means that how to perform bhajan sadhana to Krishna. Что значит человеческая жизнь? Вы должны совершать баджан и садану Кришне. Bible wrote this. God created man after his own image. Поэтому в Библии говорится, что Господь создал человека по образу и подобию своему. Why Lord manifest the human beings as like him? Почему Господь создал человека таким же, как и он? Because Lord is thinking, cats, dogs, animals, they cannot do perform bhajan and sadhana. Потому что Господь подумал, кошки, собаки, другие животные, они не могут совершать баджан и садану. So finally, Lord, He creates the human being as like Him. И в итоге Господь создал человека таким же, как и он сам. So we are human being, Manav. Поэтому мы люди, манавы. So we can chant holy names. Мы можем повторять святые We can имена. listen Hari Katha. Мы можем слушать Харикатху. We can worship Thakurji. Мы можем поклоняться Такурджи. Is it true? Так это или нет? Human life means this. Человеческая жизнь это How to serve означает, to Lord. как служить Господу. But you are householder or you are renunciator, no problem. But you can also follow. You can prescribe your duties, no problem. Ну, вы можете быть домохозяином или же отреченным человеком. Вы можете выполнять все свои обязанности. Не проблема. But don't forget to chant holy names. Но не забывайте повторять святые имена. You understand? Понимаете? When you wake up early in the morning and chant holy names. Когда вы просыпаетесь рано утром, повторяйте святые имена. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant holy names, be happy. Повторяйте святые имена и будьте счастливы. You're chanting now. Вы So you are повторяете, happy. поэтому вы счастливы. If you not chant holy names, you're not happy. А если вы не повторяли бы, то вы бы не Who были chants holy счастливы. names is happy. Тот, кто повторяет святые имена, тот счастлив. If you not chant holy names, then unhappiness will come. А если вы не повторяете святые имена, то вы This is the несчастливы. simple. Это просто. So for the Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada also explained, those who are not chanting holy names and doing perform bhajan and sadhana, they are called nirbodh. They are called less intelligent. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада говорит, что тот, кто не повторяет святые имена, не совершает баджану садану, то таких людей нет разума. So everybody chant holy names. Поэтому все должны повторять святые имена. Otherwise, life after life, you will become donkey. Иначе жизнь за жизнью doing вы hard будете ослами, лишь тяжело трудиться. And owner every day will beat you. И хозяин будет каждый день избивать вас.
Gurudev told, the summertime in India, summertime donkey become very fat. Or rainy season time, donkey become very skinny. И Гурудев говорил, что летом ослы становятся очень полными, а во время сезона дождей худеют, худенькие. Summertime, everything is dry. Потому что летом все сухое. India summertime means dry. В Индии лето означает все высохшее. Now in India summer. Сейчас в Индии начинается лето. Very hot. Там очень жарко. Everything is completely dry. Все полностью высохло. No grass, nothing. Никакой травы там нет. So donkey cannot eat anything. И осел ничего не может съесть. But donkey running here and more going there. Ну, осел мечется тут и там, бежит. So he was walking. Он идет. And eating here and there something. Then thinking, oh, no, my stomach is now full. Ну, что-то непонятное там подбирает, ест, и ему кажется, о, у меня полный желудок вообще. Rainy season, so many grass. А в сезон дождей столько травы повсюду. Little bit walk and eating lot of grass, then his stomach full. И он немножко идет и наедается травой, и его желудок тоже полон. But donkey is foolish. He think, oh, today I did not walk, not much. Он смотрит, столько травы осталось, да я ж вообще ничего не съел. So maybe I did not eat anything. Наверное, я ничего не So ел. for this regard, rainy season, donkey become skinny. Поэтому в сезон дождей осел он худой. Or summertime, А they летом walking lot. он много I think, ходит. oh, now I'm. Ему кажется, о, ничего не осталось. So that Всё means, съел. then Kormis, Gyani, this is their. То есть карми, гьяни, они вот такие же. Kormi, Gyani, they are doing hard work. Then, Karmi, oh, I'm doing Gyani. very nice. Они тяжело трудятся, им кажется, ой, как хорошо вообще. Я You все делаю understand? правильно. So for this regard, this example is giving. The summertime donkey become very fat. Or rainy season, donkey become very skinny. Поэтому и говорится, что летом осел становится очень полным, а во время сезона дождей он становится худым. Because donkey, they have no intelligence. Потому что у ослов нет разума. They are stupid. Они глупые, Nonsense. негодяи. So who is clever? А кто Who is разумен? intelligent? Кто обладает разумом? One who perform bhajan sadhana to Krishna. Тот, кто совершает баджана садану Кришне. All you have come in this material world to practice devotion service to Lord. И все вы пришли в этот материальный мир, чтобы практиковать преданное служение Господу. You understand? Понимаете? So, just I told you. So Balladevы Prabhu first he killed Dhanukasur. Поэтому Баладев Прабху вначале убивает демона Дhenukasuru. Dhanukasur is the personification of that is called darkness, andhakar. И Дhenukasur — это воплощение тьмы, андакары. And conditional souls, so many darkness in their heart. У обычных душ в сердце столько тьмы. And first darkness in the heart of the conditional soul, that is called and forget to Krishna. И первое проявление тьмы в сердце обусловленной души — это то, что они позабыли о Кришне. And you forget to Krishna. Вы забыли о Кришне. Avidya, asmita, raga, desh, and abhinivesh. Avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha. That is called panchaklesh, 5 types of distress. Это Avidya, asmita, raga, desh, and abhinivesh. Это 5 видов клешей. And we have four types of our anarthas in the heart of the conditional soul. И также в сердце обусловленной души есть 4 вида анарх. Anartha, understand? Понимаете, что такое Unwanted анархия? things in the heart of the conditional soul. Это нежелательные вещи, которые находятся в сердце обусловленной души. And first, that is called Sarubhram, forget his own transcendental constitutional form. И первый вид анархии — это сваруб-бхрам, забвение своего вечного духовного облика. And what is your real Sarup form?
Какова ваша истинная сварупа, духовный облик? Jive Sarup Hoy, Krishna Nityadas. All the eternal servant of Krishna. Все вы вечные слуги Кришны, But we forget to Krishna. но вы позабыли о нем. That is called Sarup Brahm. Это Brahman называется illusion. сваруб Брам. Брам значит иллюзия. Conditioned soul, he forgets his own Sarup. Обусловленные души забыли о собственной сварупе. The Sarup Brahm. 4 kinds of Sarup Brahm. Есть 4 вида сваруб Брамы. Bhajan Rasa Grantha Bhaktivinoda Thakur very nicely explained. В книге Баджана Рахаси Шрила Бхактивинода Такур замечательным образом все это объясняет. And also Madhurya Kadamini Grantha Vishwanath Chakravarti Pad explained. Также Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своей книге Мадхурья Кадамбини тоже объясняет это. So Sarup Brahm, Hidaya Durbulla, Hidaya Durbulla, weakness of his heart. Хридой Дурбали означает слабость сердца. Or Sarup Brahm, Hidaya Durbulla, Asat Krishna, hankering for collect the unwanted things. Асат Тришна значит стремление накапливать нежелательные вещи. Or fourth, that is called offenses, aparad. И 4 это оскорбление, апарадхи. Sarup Brahm, Hidaya Durbulla, Asat Krishna, and aparad, offenses. Сваруб Брам, Хридой Дурбали, Асат Тришна и апарадха. Это 4 вида анарт. So Balladevы Prabhu, he destroys all the anarthas from the heart of the conditioned soul. И Баладев Прабху, он уничтожает все виды анарт в сердце обусловленной души. So Balladevы Prabhu, he killed the Dhanukasur. И Баладев Прабху That is убил the демона he destroyed all the anarthas from the heart of the conditioned soul. Дhenukasуры. И что это означает? Что он уничтожает все анархии в сердце обусловленной души. So Guru's duty is Это how долг to гуру. destroy all the anarthas from the heart of his disciple. Долг гуру означает уничтожить все анархии из сердца своего ученика. How Guru he destroyed all the anarthas from the heart of the disciples. И как гуру уничтожает все анархии из сердец своих учеников? How? Как? If you not listen Hari Katha, if you not enter in Tattva Siddhanta, then your mind will be disturbed. Если вы не будете слушать Харикатху, если вы не будете погружаться в Таттва Сиддханту, то ваш ум будет So обеспокоен. listen Hari Katha from the lotus lips of Guru. Поэтому слушайте Adu Харикатху Guru Mukhat Hari Katha из Sravanam. лотосных уст гуру. Адау Гуру Мукат Харикатха Шравана. Hari Katha Sravanam. Yeah, Hari Katha is non-different from Sri Hari. Харикатха означает, что Господь не отличен, Харикатха не отличен от самого Господа Шри Хари. Understand? Понимаете? You are listening Hari Katha means Sri Hari himself enter in your ears and coming in your heart and clean all the anarthas, unwanted things from your heart. Когда вы слушаете Харикатху, это означает, что Господь посредством этой Харикатхи входит в ваши уши, опускается в сердце и очищает все анархии из вашего сердца. Understand? Понимаете? Sinnatang Sakata Krishna Punna Sravana Kirtan Dansto Javadrane Viduniti Svidisatam Nashta Praisu Abhadrisu Nittang Bhagavata Seva. Hari Katha is very powerful. Without listening to Hari Katha, any method you will not free from anarthas. Харикатха очень могущественна. Без слушания Харикатхи никоим образом невозможно избавиться от анарх. So everybody ought to listen Hari Katha more and more. Listen Hari Katha. Поэтому что все должны делать? Больше и больше слушать Харикатху. And enter in Tattva Siddhanta philosophy. И входить в философию, погружаться в Таттва Сиддханту. Understand? If you don't know Tattva Siddhanta, your mind will be disturbed. Если вы не знаете Таттва Сиддханту, то ваш ум будет обеспокоен. Siddhanta bole chitte laite na karolas jahite Krishna lage shudhira manas. Your mind will be fixed if you know Tattva Siddhanta. Ваш ум будет устойчив, если вы постигнете Таттва Сиддханту. This is very important. Это очень важно. First Tattva Siddhanta, you are not this body, you are the soul, you are the eternal servant of Krishna. И первое знание Таттва Сиддханты – это то, что вы не являетесь этим телом,
Вы душа, вечная служанка Кришны. Who are you? Кто вы? You are eternal servant of Krishna. Вы вечная Krishna слуга Das. Кришны. Кришнадас. So if you are Krishna Das, what is your duty? Serve to Krishna. Если вы являетесь Кришнадасом, каков ваш долг? Вы должны служить Кришне. Understand? Понимаете? Serve to Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, all these things coming from Nityananda Prabhu. На самом деле все это исходит от Нитьянанды Прабху или Баладевы Прабху. Only Balladevы Prabhu can purify our heart. Только Баладев Прабху может очистить ваше сердце. And Balladevы Prabhu can purify your heart. Баладев Прабху может очистить ваше сердце. Аканда Гуру Татва, Баладев Прабху, Нитьянанда Прабху. Bolo Nityananda Prabhu ki Jai. Jai. Baladev Prabhu ki Jai. Jai Jai. Shri Radhe. Then you receive this mercy of Gaur Sundar, Gaur. Тогда вы обретете милость Гора Сундары. First Nityananda Prabhu recommended, then you receive the mercy from Chaitanya Mahaprabhu. То есть, когда Нитьянанда Прабху или Баладев Прабху порекомендует вас, тогда вы получите милость Гора Сундары. You understand? Понимаете? Nitayeri Koruna Have Braje Radha Krishna Pave Dhara Nitayeri Charana Dukha. So say, Nityananda Prabhu give mercy. Итак, Нитьянанда Прабху, он дает милость. Then Gaur Sundar will attain Gaur Sundar, Gaur. И тогда вы достигнете Гора Сундару. Bolo Nityananda Prabhu ki Jai. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hello, Jai Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Hare Govinda, Gopinath, Madana, Hare Govinda, Gopinath. Bolo Sama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan, Sama Kunda, Giri Govardhan. Hare Krishna, Guna Jaya Jaya, Hare Krishna, Jaya Jaya. Bolo Keti Gata, Bhakti Gata, Gata Gatana, Keti Gata, Bhakti Gata, Gata Gatana. Hare Krishna, Koila Krishna, Hare Krishna, Bolo Srinanda Jaya 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 Gopal. Srinanda Jaya Jaya Gopal. Hare Jaya Jaya Jaya. Bolo Jaya Vrita Manu Jaya Putika Sundari. Hare Jaya Jaya Purnamati Abhiyana. Jaya Jaya Purnamati Abhiyana. Bolo Jaya Jaya Gopikara Vrindavana. Jaya Jaya Gopikara Vrindavana. Jaya Jaya Krishna Kata Bhaktu Jaya. Jaya Jaya Krishna Kata Bhaktu Jaya. Bolo Jaya Rama Jaya Rohini Nanda. Jaya Rama Jaya Rohini Nanda. Jaya Jaya Vrindavan Vasi Jata. Jaya Jaya Vrindavan. Bolo Jaya Dija Puni Jaya Nagakanada. Jaya Dija Puni Jaya Nagakanada.
Bolo Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shri Rasa Mandala Jaya Radha Bolo Jaya Jaya Jala Rasa Sarva Rasa Jaya Jaya Jala Rasa Sarva Rasa Bolo Shri Rama Pada Padma Puriya Bolo Shri Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Rama Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Nitai Gaura Hari Bol Hari Nitai Gaura Hari Nitai Gaura Hari Bol Hari Hari Bol Hari Chant holy name to be happy. Повторяйте святые имена и будьте счастливы. You have any question? Может быть, у вас есть About this вопросы subject? по этой теме? Who has question? У кого есть вопросы? Божество, по-моему, Прагьяна Кешава Махараджа, Кришна был белый. Как-то объяснялось, я немножко забыл, как там объяснялось. Krishna, which was installed by Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Thakurji, deity of Krishna, which was installed by Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, was white color. He's asking why. Why Krishna is white? Radha will not be Hariji. Why Krishna not black? Why he is white? He wrote this way. Radha Chinta Nivesana Jasya Kante Vilorvita Shri Krishna Charanang Bandi Radha Lingita Vigraham. Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, у нас в песнике есть, это Аштака, Шри Винод Бихари Татваштакам. Там это описывается. Радha Chinta Nivesanam Jasya Kante Vilorvita Shri Krishna Charanang Bandi Radha Lingita Vigraham. Because in Ras dance, especially in Vrindavan, Seva Kunja Ras dance was going on. Then suddenly Srimati Radhika she did man. Потому что во время танца раса во Вриндаване на Севакунже Шримати Радхика неожиданно Then вошла в Srimati ман. Radhika left the Ras dance. И Шримати Радхика оставила этот танец раса. Then the Ras automatically stopped. И танец раса тут же Then остановился. Krishna noticed that Srimati Radhika is not there. Потому что Кришна заметил, что Шримати Радхики там не было. Without Radha, Krishna cannot perform Ras dance. Без Кришны, без Радхики, Кришна не может являть танец раса. So Krishna, he was searching where is Radha. И Кришна он искал, где же Радха. So Krishna, he came in Imlitala. Поэтому Кришна пришел на Имлиталу.
Imlitala, understand? Понимаете, что такое млетала? Then Krishna, he sat and under the tamarind tree, То есть это место, где on the Кришна bank of сел Jamuna. под деревом тамаринда на берегу And Ямуны. Krishna, he remembered to Srimati Radhika. И Кришна стал памятовать о Шримати Радике. And then Krishna's complexion and transferred in blackish to white. И тогда цвет тела Кришны превратился из черного в белый. So now Krishna became white complexion. И Кришна стал белого цвета тела. So saying Radha Chinta Nivesana Jasakanti Vilorpita Shri Krishna Charanang Bande Radha Lingita Vigram. There are two meanings of Radha Alingitam and Radha Lingitam. Radha and Srimati Radhika, she herself completely covered in the whole the body of Krishna. И там приводятся два этих понятия: Радха Алингитам и Радха Лингитам. То есть Шримати Радика, она полностью окутывает все тело Кришны. And Sri Bhaktivedanta Krishna Goswami Maharaj, he wrote this verse, Radha Chinta Nivesanam Jasakanti Vilorpita Shri Krishna Charanam Bande Radha Lingita Vigram. And he also the evidence from the Shastra also. И Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж He also quoted one of the Harit Sanhita. шлоку об этом Радха Чинта Нивешанам. И также он приводит шлоку из Харит Самхиты. And Harit Sanhita, that is the Vasudev Goswami also wrote one Grantha. They have Srimati Radhika, she completely covered the whole body of Krishna. Шрила Вьясадев написал одну книгу, в которой описывается, как Радха полностью окутывает, обволакивает все тело Кришны. And also Guru Govinda Goswami Maharaj in his Grantha also explained the same. И Шрила Говинда Госвами Махарадж в своих лекциях, грантах тоже это объясняет. Actually now Krishna is called here Chaitanya Mahaprabhu. И теперь Кришна, он кем стал? Он стал Чайтаньей Махапрабху. This thing also. So this is the different. This is the thing. В этом разница. Because Krishna could not release all the things from the heart of Srimati Radhika. Потому что Кришна, он не мог вкусить все из сердца Шримати So Krishna is Радхики. thinking, how I will release Srimati Radhika's highest mood. И Кришна, он думал, как же мне вкусить высочайшее настроение Шримати So Радхики. yesterday I told Sarvadamdar, he quoted this verse, Siradhaya Pranamahima Kidiso Banivati Sloka. И вчера я говорил о том, как Шрила Кришнадас Госвами, он приводит эту шлоку Шриадхая Пранaya Махима. Because Krishna is thinking, I am Visaya Vigraha, Srimati Radhika, she is Asraya Vigraha. И Кришна он думает, я Вишая Виграха, а Шримати Радика это Ашрая Виграха. So Krishna is thinking, I cannot release all the mood of Srimati Radhika. И Кришна подумал, я так и не смог вкусить все настроения Шримати Радики. If I took Srimati Radhika's mood, maybe I can release something from Radhika's whole mood. Но если я приму ее настроение, возможно, я смогу вкусить что-то из ее бхав. But Srimati Radhika, so far Krishna first is told Srimati Radhika's mood. Поэтому Кришна вначале похищает настроение, бхаву Шримати Радики. But when Krishna is coming from Golok Vrindavan, stealing the mood of Srimati Radhika. Но когда Кришна нисходит с Галоки Вриндаваны, похищая настроение Шримати Радики, Then Srimati Radhika is thinking, my beloved Krishna, he cannot tolerate and all my moods. то Шримати Радика подумала, мой возлюбленный Кришна, он не сможет выдержать все эти мои настроения. Especially when coming in the Mahabhav. В особенности, когда приходит Махабхава. Srimati Radhika says, in the Mahabhav, that stage I can tolerate myself. Krishna cannot tolerate. Шримати Радика думает, что Махабхаву могу выдержать только лишь я. Кришна не сможет этого вынести. You understand? Понимаете? So for this regard, Srimati Radhika, she herself completely covered the whole body of Krishna. Поэтому Шримати Радика, она полностью покрывает все тело Кришны. So that means here Krishna blackish complexion covered with actually Srimati Radhika. И темный цвет тела Кришны покрывается цветом Шримати Радики. Because Srimati Radhika, her complexion
And her body is non-different from her. Потому что цвет тела Шримати Радхики и ее настроение не отличны друг от друга. Because transcendental things, that is called Chidvastu. Deha Dehi Vidanastu. There are no difference between body and complexion. Потому что нет and complexion. Body and complexion. Eh? Нет разницы между телом и цветом тела. Our body complexion difference also. То есть наше тело mood and complexion. Complexion, the color. Цвет тела. Difference or no? У нас разные цвета тела. Understand? Your body covered with the skin. Ваше тело покрыто кожей. Which color skin? Какого цвета? Your body covered? Какой цвет твоего тела? Which color? Какой? White. White. Pink. Pink. But this is difference. Ну вот это и есть разница. And skin difference. То есть само тело и кожа. But in transcendental world, Но в трансцендентном мире there is a body, skin, complexion with a non-different. Same. Deha Dehi Vedanasti. You can understand this philosophy. тело, Just listen. кожа, цвет тела — это все одно и то же. Understand? So she is saying that Deha Dehi Vedanasti. There are no different soul and body, the same thing. Нет разницы между душой и телом. То есть это одно и то же. Because their body is transcendent, Sachidananda Vigraha, Satchit Anandamaya Vigraha. Потому что в духовном мире тела, жители духовного мира, полностью трансцендентны. Они состоят из Сачитананды. Our body is made by the 5 elements. Наше тело состоит из 5 материальных элементов. Earth, fire, air, ether, Земля, огонь, вода, water. воздух, эфир. But Lord's body, that is called made by the 3 elements. That is Satchit Ananda. Но тело Господа создано из 3 элементов: Сат, Чит и Ананда. So saying Isvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadiradi, Govinda, Sarva Karana Karana. So Lord's body is made with 3 elements, Satchit Ananda. И тело Господа состоит из 3 элементов: Сат, Чит и Ананда. Understand? We understand about earth, we understand about water, but we cannot understand about Sachidananda. What is Sachidananda? Мы можем понять, что такое земля, мы можем понять, что такое вода, но мы не можем понять, что такое Сат, Чит и Ананда. Sat means Satta existing. Сат означает бытие. Chit means transcendental knowledge. Чит значит трансцендентное знание. Ananda means that transcendental bliss. Ананда значит трансцендентное блаженство. So saying this word, Sachidananda. Поэтому говорится Сат, Чит, Ананда. And so Lord's body, that is called Sachidananda, Isvara Sachidananda, Satchidananda. И тело Господа является Сачитанандой. There are no different soul and body. И там нет разницы между душой и телом. Это Our единое. body and soul difference. У нас есть разница между телом и And душой. our body also covered with the skin. Также наше тело покрыто кожей. You understand? If you doctor, skin doctor, you understand. 7 layers is also this skin. 7 skin layer. Если вы являетесь кожным доктором, то вы можете понять, что это такое. Кожа состоит из 7 слоев. There are 7 skin layers, one by one. То есть кожа состоит из этих 7 слоев кожи, один над другим. Every day, every 24 hours, they one skin layer going out. И каждые 24 часа в сутки And also creating new ones. один слой кожи сходит и вырастает новый. If you are skin doctor, ask to them. Спросите кожных врачей, они вам расскажут, как это You происходит. cannot see how Сейчас the вы даже very можете увидеть, thin skin layer is. то есть насколько у нас тоненькая кожа. And every day one skin layer. И каждый день сходит один слой. If one day not take bath, then you going out. Если один раз не помоетесь, то так потрете и увидите там катушки. And bad smell coming. И также плохой запах. Because that is rotten. Потому что это то, что уже отмерло. Как сказать? Отмершее. Who is the skin doctor here? Здесь кто-то, кто Only eyes doctor. кожный врач, только глазник здесь находится. Раса Май.
But who is skin doctor? Asked. Вы спросите вот, Yeah, у specialist in врачей skin. по коже, кожных врачей. Explain. Они вам расскажут. Yeah. Within 24 hours, one layer. Каждые 24 часа один слой сходит. When you're taking bath and going Когда вы by. моетесь, вы там All the трете, dust все это It's coming from the dust. смывается. И откуда Actually, берется эта that the грязь? skin. Это кожа. And like this. И вы ее And again смываете. creating new. И вырастает новое. We cannot see how the 7 layers of the skin in here. Мы не видим, как вырастают эти 7 слоев кожи. Understand? Понимаете? But Lord, intention Srimati Radhika or Krishna, their body here, Sachidananda. Но Господь, Кришна и Шримати Радхика, Satchitananda. их тела являются Саччитананда. So just you can say when Krishna is coming from transcendental world, Когда Кришна не сходит из трансцендентного мира, Srimati Radhika this mood. и он хочет вкусить это настроение Шримати Радхики, Then Srimati Radhika is thinking, my beloved Krishna cannot tolerate my this mood, especially Mahabharata. то Шримати Радхика думает, мой возлюбленный Кришна не сможет вынести этого настроения. When Mahabharata manifests what kinds of pain coming in the body, only Srimati Radhika she knows. В особенности, когда приходит Махабхава. И когда приходит Махабхава, тот вид боли, который испытывает преданный, может понять только лишь Шримати Радхика. In the separation mode. So Настроение разлуки. And Visam Mrite Jano Ekatra Mila. They are mixed with nectar and poison. Если смешать нектар и яд, Read Chaitanya Charitamrita. читайте читание If Чаритамрита. I tell you, may not understand. Если я буду вам объяснять, возможно, вы не поймете этого. And when Mahabharata come in that way, and at a time, if you cannot compare, what can say? At a time, so much, what is called, cool and cooling your body, and same times also so much fire and heat coming. То есть, когда приходит состояние Махабхавы, тогда в теле проявляется очень сильный холод, и также вместе с ним очень высокий жар, сильный жар, all this at a time two opposite things are staying together. как огонь. Потому что вот эти вот противоположные вещи, они сочетаются вместе. Cool and холод and hot. И жар. Cool and hot not staying together. Обычно холод и жар не могут находиться вместе. When prema manifests in this, especially in the stage of Mahabharata. Когда приходит према, в особенности уровень Махабхавы, in Mahabharata, especially in the separation mode. И Махабхава, это настроение just to listen, просто then one day слушайте. understand. И тогда однажды one life just listen. Одну жизнь просто слушайте, слушайте. There are 6 symptoms of Mahabharata. Есть 6 признаков Махабхавы. Kanarde, kalpatte, kanarde, brahmanda chubakaritā, tirjagjani prapti lalsa, atma vismaran. These are 6 symptoms of Mahabharata. То есть всевозможные виды Махабхавы, это признаки Махабхавы. You understand? Канарды, Калпатва, Калпатва, Канарды, Браманда, Чубакарита, Тирджак-Джани, Лала, Прапти Лаласа. Atma Bismaran, completely Атма Бисмаран. Вы полностью забываете о себе. Lord Chaitanya will say, am I Chaitanya? Who am I? Как Господь Чайтанья Махапрабху иногда говорил, а я Чайтанья? Кто я такой? Even Srimati Radhika is thinking, I am Radha or I am Krishna. Даже Шримати Радхика, она думает, я Радха или же я Кришна. Na so Raman, na hum Ramani, duho pesalo ekali jani. I am enjoyer or enjoy. Я та, кто наслаждается, или я та, кем наслаждаются? I am Radha or I am Krishna. Я Радха или я Кришна? So saying this, na so Raman, na hum Ramani, duho pesalo ekali jani. So Mahabharata this is. If it will have to understand this. Такова Махабхава, и ее очень сложно понять. So now, just I have to explain, when Krishna is coming from transcendental world, Golok Vrindavan. Итак, когда Кришна не шел из Krishna just took Srimati Radhika's mood. Галоки Вриндавана, то Кришна он взял трансцендентное настроение Шримати Радхики. Then Srimati Radhika is thinking, Krishna, he took my mood, but
this Mahabhav, this mood, Krishna cannot, my beloved Krishna cannot tolerate. И Шримати Радика подумала, ну ладно, мой возлюбленный Кришна, он взял мое настроение, но он не может вынести, не сможет выдержать этой Махабхавы. So for this, Krishna, Srimati Radhika, she herself completely covered the whole body of Krishna. Поэтому Шримати Радика полностью покрывает все тело Кришны. So for this, Jiva Goswami Pad explained, Antar Krishna, Bahir Gaura. Поэтому Шрила Джива Inside is Krishna. объясняет, Антар Кришна Бахир Гаура. Gaura means Srimati Radhika, completely Гаура covered. означает Шримати Радика, которая полностью покрывает его. So now Krishna is feeling separation from Srimati Radhika. И сейчас Кришна испытывает разлуку со Шримати Радикой. And sitting under the Imlitala, tamarind tree. И он сел под дерево тамаринда вместе Имлитала And thinking about Srimati Radhika. и стал думать о Шримати Радике. Then Krishna's complexion completely covered with white complexion. И тогда Radha Chintanimi. темный цвет тела Кришны полностью покрылся светлым цветом тела Шримати Радики. So for the Param Guru Maharaj, he wrote this verse, Vinod Bihari Ashtakam, Radha Chintanivesana, Yashakanti Virorpita, Shri Krishna Charanang Bande, Radha Alingita. Alingita means embrace. Srimati Radhika herself embraced the whole body of Krishna. Поэтому Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж в своей Радха Винод Бихари Татваштике описывает это, что Шримати Радика полностью совершает как бы алингита, полностью покрывает все тело Кришны, So now Krishna is white complexion. И поэтому теперь Кришна белого цвета тела. Actually, the white complexion means Krishna, that means Sachidananda Gaur Hari. И этот белый цвет тела указывает, что Кришна, он стал Сачинандана Гаура Хари. Understand? Gaur Hari is not different from Krishna. Гаура Хари не отличен от Кришны. Radha Krishna Pranaya Brikrita Radhini Sakti Smart. This sloka is many evident from Shastra. То есть в этих шлоках приводится множество доказательств из шастр. Ekameva Parama Tattang Savika Chinta Sakta Sarva Tadrupa Viva Jiva Pradhana Rupena. Surja Mandala Tat Rasmi Patichavi Rupena Chaturdha Avatishta. Lord is one, but he manifested in four forms, four ways. Господь один, но он проявляется в 4 формах. So now learn Tattva Siddhanta. Eko Meva Parama Tattam. Only one absolute truth, that the Krishna with the Supreme Personality of God is saying Bhagavan. Изучайте Таттва Сиддханту. Существует только лишь одна абсолютная истина. He is called Dhir Lalit Nayak. И это Кришна. Он He Dhira relishes Lalit all Nayak. kinds of rasas. Он вкушает все виды рас. So he is called, actually his origin form is called Dhir Lalit Nayak. И его изначальный облик Dhira Lalit Nayak. You have to read Jabadharma Grantha. Вы должны читать книгу Джайвадхарма. The Krishna, why Krishna is called Dhir Lalit? His origin form is Dhir Lalit Nayak. И почему Кришна он зовется Dhira Lalit Nayak? Это его изначальный облик. So 96 types of hero and 360 types of heroine. Существует 96 видов героев и 360... 96 types of hero. 96 видов героев и 360 types of heroine. И 360 видов героинь. Naika. So Krishna, he is called Dhir Lalit Nayak. He is the origin from this. Он Dhira Lalit Nayak. Это его изначальный облик. Understand? Srimati Radhika, she is called Sadhin Bhartika Naika. А Шримати Радика, она Свадхин Бхартика Наика. Though 360 types of heroine, but origin that is called Sadhin Bhartika Naika. Существует 360 видов героинь, но изначально это Свадхин Бхартика Наика. Your head is spinning or not? У вас уже, наверное, голова закружилась? True. Коротко. Yeah. Actually, everything is come from Krishna. Dhir Lalit Nayak Krishna. Все исходит из Кришны, из Dhira Lalit Nayak Кришны. So we have to read
Nayak Prakaran in what is called Ujjalinmani Grantha, especially 2 chapters. Вы One должны is called изучать. Nayak Prakaran and is called Naika Prakaran. Nayak Prakaran the chapter of hero. Nayak Prakaran are the chapter of heroine. Вы должны изучать книгу Шиларупа Госвамипада «Уджвала Ниламани», и там все это описывается. В особенности 2 очень важные главы. Наяк Пракаран, где описывается, кто такой герой, и Наика Пракаран, кто такая героиня. So for this regard, in Srimad Bhagavatam, first look, explain Janmadasya Jatannatari Tartasya Viggasarat Tene Brahma Hridajadi Kave Mujjante Jat Sura Tejo Bhari Mridang Jata Vinimaya Tisarva Mrisha Dhamna Sena Nirastam Kuakam Sattang Parang Dhimahi. First look, Sattang Parang Dhimahi. And Krishna is the absolute truth, that is Sattang. Шримад Бхагаватам говорится в первой шлоке «Сатьям Парам Димахи». Кришна – это Сатья, абсолютная игра, абсолютная истина. И Кришна – это Вишая Виграха, верховный наслаждающийся, а Шримати Радика – Ашрая Виграха, прибежище божественной любви. В вайшнавской философии описываются 2 эти вещи. You have to know 2 things. Вы должны постичь 2 этих понятия. Вишая Виграха и Ашрая Виграха. The origin Vishaya Vigraha, object of that divine love, that is Krishna, Akar Vishaya Vigraha Krishna. То есть Вишая Виграха, изначальный объект божественной любви – это Кришна. Our origin Asra Vigraha, that is called Srimati Radhika. А изначальная Ашрая Виграха – это Шримати Радика. So Krishna is called Sarvasaktiman. И Кришна – это Сарва Шактиман. А Srimati Radhika, she is Sarvasakti. А Шримати Радика – это Сарва Шакти. So saying the Radha Purna Sakti, Krishna Purna Saktiman, Dvaivastu Vedanahi, Sastira Brahman. This is the process. And Shakti, Saktiman or Dayo Aveda. Krishna is called Saktiman. Кришна А это Srimati Radhika, Шактиман. she is called Sakti. А Шримати Радика это Sakti Шакти. means potency, Sakti. Шакти означает энергия. Radha Purna Shakti. Радха Пурна Шакти. And Krishna is called Purna Saktiman. А Кришна это Пурна Шактиман. So there are no difference, Sakti and Saktiman. И нет разницы между Шакти и Шактиманом. They so in this way. So but all the Sakti coming from Srimati Radhika. И все виды Шакти энергии исходят из Шримати Радики. Understand? Понимаете? Tattva Siddhanta. Изучайте Татва Сиддханту. One is Tattva Vichar and the Rasa Vichar. Также есть Татва Вичар и Раса Вичар. Tattva Vichar, the philosophy, Krishna is the supreme personality of God, is saying Bhagavan. Татва Вичар с точки зрения философии Кришна является верховной личностью Господа, своим Бхагаваном. Rasa Vichar, Srimati Radhika, she is the supreme. А с точки зрения Раса Вичара And all rasas, mellows coming from Srimati Radhika. является верховной, и все виды рас, трансцендентных вкусов исходят из нее. All rasas is Srimati Radhika is the embodiment of Sringaras. И Шримати Радика – это воплощение Шрингара расы, The conjugal mode. настроение возлюбленных. All rasas actually come, mellows coming from Sringaras. Все трансцендентные вкусы расы исходят из Шрингара Give an расы. example. All the rivers manifested from the ocean. Точно так же, как все реки проявляются из океана. In the same way, Sringaras, the mellows, sweet mellows, Sringaras, conjugal mode, actually come from Srimati Radhika. Точно так же все трансцендентные вкусы исходят So из Janma Adi, Шримати Радики. Adiras means Sringaras. И там говорится Джанма Ади, Janma Ади Adasya раса. Jataha Adi. Janma Adi. Джанма Ади. Adi means origin. Ади означает изначальное. Adiras. Ади Or раса. Adi means also that is called Sringaras. All rasas coming from Sringaras. Это указывает на Шрингара расу. Все виды рас исходят из Шрингара расы. Even Santa Dasa, Sakka Vatsala, everything is also manifested from Sringaras.
Шанта, Дася, Саки, Ватсалия. Все эти настроения исходят из Шрингара расы. And 7 and what is called? Secondary. Gaundara secondary rasas and 5 and primary rasas. 12 rasas. И всего существует 12 рас. 5 основных Actually, all rasas is coming from Shringaras. и 7 второстепенных. И все они исходят из Шрингара Or расы. Krishna is Shringarasa Murti. А Кришна — это Шрингара раса Мурти. Read Chaitanya Charitamrita and Srimad Bhagavad compare. Читайте читание Чаритамриту и Шримад Бхагаватам. Now, okay. Gaur Premanand. Хари Хари Бол. Jai Jai Shri Ram. Шила Гурудева ки джай. So again, 6 o'clock, Harikatha, Kirtan, Harikatha. И потом 6 часов опять будет Киртан, Харикатха. And tonight will be very quick to finish Harikatha. Сегодня поскорее мы закончим Харикатху, And then she is saying 3 o'clock. потому что около 3 We go to нужно airport. выезжать, чтобы доехать, Then поехать в by 6 аэропорт o'clock here. и быть там. We should be there hour 4:30. Flight 6 a.m. 6 a.m. Yeah? So 2 hours before should be there. То есть за 2 часа нужно быть в аэропорту в 4 утра. And 6 o'clock. Yeah, no problem. 6:30, 3:30. 6 o'clock we have 3 o'clock we leave, then 4 o'clock. 3:30 have to leave, then 4:30 have to there. 3:30, I think, will be okay because our airport is very small, only one check-in. We will. Okay, good Preman. Jai Jai Bolo Vrindavan Bihari Lal ki Jai. Jai. Eh?